do you have guys any idea what is man in the middle attack? Any idea, anyone? It is a self-explanatory term, so I think you will be able to, I mean, answer. মানে ইন দ্য মিডল অ্যাটাক মানে স্যার ধরুন কোনো একটা মানে আমি ধরুন কিছু একটা অ্যাক্সেস করতে চাইছি, তোমার কথাটা পরিষ্কার আসছে না, আরেকবার বলো। এবার শরীরটা খারাপ তো ওই জন্য গলাটা একটু ধরে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক মানে আমি ধরুন কিছু একটা অ্যাক্সেস করতে চাইছি, সেটা মানে আমার এখান দিয়ে ধরুন মানে সেটা জেনারেট হলো, গিয়ে আইএসপির ওখানে গেল হুম মেসেজটা, প্যাকেটটা। হুম এবারে কেউ একজন আসলো যে আমার নেটওয়ার্কে জয়েন করলো, জয়েন করে মাঝখান থেকে ওই প্যাকেটটাকে ক্যাপচার করে নিল, হুম নিয়ে স্যার ওই প্যাকেটটাকে মানে মানে নানা রকম ভাবে ম্যানিপুলেট করে সার্ভারকে না পাঠিয়ে একটা আমাকে রেসপন্স পাঠিয়ে দিল। আমি তো জানতে পারবো না যে রেসপন্সটা কোথা থেকে আসছে। বুঝতে পেরেছি। ওকে ওকে, সো লেট মি এক্সপ্লেন ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক। যতটা বলেছো ঠিকঠাকই বলেছো, ওটা ভুল বলোনি, you are quite right. So now let me explain what is the man in the middle attack. So man in the middle attack means when I am sniffing the data between two computing devices. আর স্যার এই মানে সায়কের কোনো সমস্যা হলে স্যার ওই আমার কাছে আগেকার ক্লাসের কয়েকটা ভিডিও আছে, মানে বুঝলাম না। মানে আপনার ক্লাসেরই আমার কয়েকটা ভিডিও আছে করা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তাহলে সায়ককে দিতে পারো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো দিয়ে দেবে আমাকে। ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে ওটা সায়কের কাজে লেগে যাবে। Okay. So what is man in the middle attack? Man in the middle attack means MITM attack means it is when I am in the middle of two computing devices. I am sniffing the data between two computing devices. That is the man in the middle attack. That means I am in the middle position and I am sniffing the data. I am capturing. I can look into the data that two parties are sending to each other. Okay. And I can do that in various ways. That is the man in the that is basically man in the middle attack. Okay. That means when an attacker sniffs the data between two computing devices, whether it can be a client or server, and sometimes it can be two computing devices like two hosts or two endpoints. Okay, that can also be possible. It is also possible to sniff the data between two computing devices and also at the same time between the client and the server. Okay. So now, in the what happens in the man in the how basically man in the middle attack works? It can work in three different ways. One is IP spoofing, second one is ARP spoofing, and third one is DNS spoofing. Today I will show you guys ARP spoofing and DNS spoofing. Okay. So because these two things are in your syllabus. DNS spoofing is not in your syllabus. I will show you in the, I mean, it is an extra that I want to show you guys how DNS spoofing works. So basically what happens, let me explain what is R spoofing now. Well, before that, I need to explain what is gratuitous ARP, GR. Have you heard the term in networking in CCNA, gratuitous ARP, GR? Okay, so what is now gratuitous ARP? We have heard the term ARP. ARP means address resolution protocol, and we know that there is no authentication system present in address resolution protocol. Any computer can, I mean, send ARP request at the same time they can get the ARP reply. There is no authentication between them. Okay, we do not need any kind of authentication to send an ARP request or to receive an ARP reply. Now, what is GR? GR means gratuitous ARP reply. Gratuitous ARP reply works when a computer is sending an ARP reply instead of ARP request. It is kind of weird, but it happens. When it happens, for example, a computer is present in the network. For example, the IP address of that particular computer is 192.168.1.5. For example, there are three computers are there, 1.5, 1.6, and 1.7. There are three computers are there. Okay. Now, for instance, the IP address of 192.168.1.5's computer has changed.
Okay. Now the IP address has become 192.168.1.10. Okay. The IP address of PC1, for example, let's name it as PC1. So let's say the IP address of PC1 has changed. It has become 192.168.1.10. So now it will try to avoid the duplication of IP addresses inside the network. It will try to avoid it. And in order to avoid it, what it will do? It will send a gratuitous ARP reply. In gratuitous ARP reply, both the source address and the destination address is same. That means both the source and destination address will be 192.168.1.10. That will be both the source address and the destination IP address. That means that particular computer, I mean the computer which has, I mean, the IP of 192.168.1.10 is not expecting any kind of reply from any other computer in the network. It is just showing its presence inside the network. It wants to show, or it wants to, I mean, define, okay, its presence inside the network. That is why the MAC address of that particular gratuitous ARP reply will be FF. That means the broadcast MAC address. That means that particular ARP reply will be sent to every port of the switch, and everyone will receive that, but no one will reply of that particular ARP reply, because that is the reply message, that is not the request message. Everyone will receive that, but no one will reply. And the computer that is sending that particular gratuitous ARP reply, that is also not expecting any kind of reply from anyone. It just has fulfilled its purpose, that it wanted to show its presence. It, I mean, show its presence inside the network. Okay. So that is the gratuitous ARP reply. Gratuitous ARP reply is necessary when to avoid the duplicacy of IP address in the same network, in the LAN, okay, the local area network. Now, this particular gratuitous ARP reply can be exploited to do the ARP spoofing. How? For example, I told you before, guys, that ARP reply address resolution protocol doesn't need any kind of authentication. So anyone can send it, and anyone can send that gratuitous ARP reply also, right? So now what happens? For example, there are two computers present inside the network. Okay. For example, those two computers are connected with a switch, and that particular switch is connected with a router. We have, I mean, we have seen this particular diagram many times in the CCNA, right? Now, what happens? For example, there let's name those PCs. One PC is PC1 and another PC is PC2. Let's say PC2 is malicious. PC2 is the attacker. Now, what it will do? It will send a gratuitous ARP reply by spoofing the IP address of the default gateway to PC1. What is the default gateway? That means the IP address of the particular interface which is connected with the switch, the IP address of the particular interface of the router which is connected with the switch, right? It will spoof that particular IP address and it will send a gratuitous ARP reply. So now what will happen? PC1 will understand that PC2 is the default gateway, because it is spoofing. PC2 is spoofing the IP address of the default gateway. It is mapping the IP address of the default gateway with its own MAC address. So now what happens? PC1 will understand that this particular PC or the MAC address of PC2 is the, I mean, default gateway. It is the legitimate address, because we also know from CCNA that in order to send the data, we need to transfer it through the data link layer, not through the network layer. Data link layer is important, and if we want to send the data through data link layer, we need the MAC address, right? So that is why
the PC1 will understand, PC1 will assume that PC2 is a legitimate PC and it is the default gateway. So instead of sending the data to the legitimate router or to the legitimate interface of the router, it will send the data to PC2. Now what PC2 will do? PC2 will now spoof the IP address of PC1. PC2 will spoof the IP address of the PC1 and it will send the gratuitous ARP reply to whom? To the, router. Okay, to the default gateway. Now the default gateway will understand, okay, this is the IP address, this is PC1, so I will redirect this particular data to this particular MAC address. That means the MAC address of PC2 is spoofing is attached with both the IP addresses. It's attached with the IP address of PC2 and at the same time it is attached with the IP address of the router's default router's interface IP. Okay, the interface which is connected with the switch. The MAC address is associated with both these IP addresses. So now what PC1 will understand? PC1 will understand that PC2 is my default gateway, and router 1, that means the default gateway, will understand that this is my client, this PC2 is my PC1. Okay, I need to send the data to PC2. Okay, because R1 is assuming that PC2 is PC1. So instead of sending the data to PC1, actual PC1, it will send the data to the attacker, to the PC2. And now what PC2 will do? PC2 will first capture the data and it will forward it. It has to forward it. Otherwise the data will not go anywhere, and PC2 and the default gateway will understand that there is something wrong. So in order to, listen the data secretly, the PC2, the attacker's computer, should forward the data to the legitimate user. If the data is coming from PC1, then PC2 needs to forward that data, or the attacker needs to forward the data to the default gateway. And if any reply is coming from the default gateway, then PC2 or the attacker needs to send that particular data to PC1. Needs to forward that particular data to PC1. Otherwise, the communication will interrupt, and it can be understood that there is something wrong if that particular communication is interrupted. Okay. So that is the whole process of IP spoofing. That is the whole process of MITM. That is the whole process of ARP spoofing. Now, what is DNS spoofing? DNS spoofing means whenever you are trying to, you have done the ARP spoofing, you need to do the ARP spoofing first in order to do the DNS spoofing. Okay, you have done the ARP spoofing. Now, what will happen? You need to, redirect. For example, the PC1 wants to open the data, wants to open some website. So what DNS spoofing will do? DNS spoofing, it will not send that particular, for example, if the PC1 wants to open facebook.com, so the data that PC1 wants to send to facebook.com, it will not go there. It will go to myfacebook.com, the website that is made by you. Okay, it can be done. It can be accomplished by the help of DNS spoofing, because you are redirecting the data of a particular of a legitimate user, okay, to your malicious website instead of a legitimate website. Okay. So that is the DNS spoofing. So this is how the MITM man-in-the-middle attack works. And in order to do that particular man-in-the-middle attack, we can use various tools like ARP spoof, like BetterCap, like EtherCap. Okay, these are all the tools, and we can also use the Wireshark. However, the data will be encrypted. The data, if you look into the data will remain encrypted. You need other ways to decrypt that particular data. So there are various other tools present, but these tools are popular, especially the EtherCap and BetterCap. Okay. However, বলছিলাম ওই এআরপি স্পুফিং এ আপনি বলছিলেন এআরপি পয়জনিং আপনি বলছিলেন স্যার, ওই
একটা মানে নেটওয়ার্কে দুটো পিসি আছে, তার মধ্যে একটা মেলেথিয়ার, হুম মানে তাকে প্রায় মানে ফিজিক্যালি তাতে গিয়ে ওই পোর্টে জয়েন করতে হচ্ছে হুম, অবশ্যই। সুইচে। আমি হুম, মানে আমি ধরুন সুইচের পোর্টে এমন কিছু করে রাখলাম যে ওখান থেকে শুধু মানে ওখানে অ্যাক্সেস লিস্ট করে রাখলাম স্যার, মোটামুটি ধরুন ওখান থেকে। নিচে অ্যাক্সেস লিস্ট করা যায়? না আগে বলো। সুইচে না, মানে ওটা ওই অ্যাক্সেস লিস্ট বলছি না, মানে ধরুন আমি এখানে একটা কোনো কন্ডিশন দিয়ে দিলাম যে আমার এই সুইচ মানে এই পোর্টগুলো আমার শুধু এই পারপাসে ইউজ হবে। হুম, তাহলে ওই পার্টের ডেটাগুলোকে তুমি ক্যাপচার করতে পারো। ওই পার্টে একটা সুইচের মধ্যে ৩টে ৪টে পোর্ট যদি তুমি একটা সেকশনের জন্য করে রাখো, তাহলে সেই ৩টে ৪টে কম্পিউটারের মধ্যে যে ডেটাটা কমিউনিকেশন হচ্ছে সেই ডেটাগুলোকে তুমি স্নিপ করতে পারবে। হুম। এবার ধরুন তো একটা ধরুন মেন সার্ভার আছে, সেই সার্ভারটা ধরুন পোর্টটাকে অ্যালোকেট করে। হ্যাঁ, পোর্ট বলতে স্যার সার্ভারটা কি করবে? সার্ভারটা কি করবে আরেকবার বলো। আইপি অ্যালোকেট করছে মানে সব কটা হুম, ডিভাইসকে আচ্ছা। ডাইনামিক ভাবে। হুম, এবার ধরুন আমার ওই পোর্টে শুধুমাত্র যে মানে পিসিটা আমার লগ ইন হবে বা যে পিসিটা আমার হবে তার একটা পার্মানেন্ট আইপি থেকে যাবে। তার পার্মানেন্ট আইপি থেকে যাবে? মানে সেই 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 ইয়ের জন্য, সেই টাইমটার জন্য আচ্ছা। আমি ধরুন মানে যে কটা পোর্ট আছে ধরুন সব কটা পোর্টের পিসি অ্যাক্সেস হয়ে আছে, শুধু ওই পোর্টে ফাঁকা আছে, তার মানে ওই পোর্টে যে পিসিটা আমার অ্যালোকেট হয়ে আছে আমি হুম, যদি খুলে নিয়ে ফের এক্ষুনি জয়েন করি সেই টাইমের জন্য তো সেই আইপিটাই আমার থেকে যাবে। সেটার কোনো মানে নেই। সেটার কোনো মানে নেই। তুমি বলতে চাইছো যে তুমি পিসিটাকে খুলে নিয়ে আবার রিজয়েন করালে, হুম। তাতে তোমার আগে যে আইপিটা পেয়েছিলে সেই আইপিটাই থেকে যাবে, তার কোনো মানে নেই। সবসময় যে সেটাই হতে হবে তার কোনো মানে নেই। ও, কিন্তু তোমার কোয়েশ্চেনের পারপাসটা কি, এটা তো নয় বুঝলাম। আমার কোশ্চেনের পারপাসটা স্যার, হ্যাঁ, মানে হোয়াট ইজ দ্য রিলিভেন্স অফ দিস কোয়েশ্চেন উইথ দ্য ম্যান ইন দ্য মিডল? আমার কোশ্চেনের পারপাসটা হচ্ছে স্যার মেনলি ধরুন কেউ আর কি আমার সার্ভারে ঢুকলো, হুম তাকে তো স্যার মানে ধরুন আমার গেটওয়ে, আপনি বলছেন যে আমার গেটওয়েটাকে স্কুপিং করছে তার নিজের আইপি ওখানে দিয়ে, তাই তো? হুম। না, নিজের আইপি না, গেটওয়েটাকে স্পুফ করছে নিজের ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে। আইপিটা দেবে লেজিটিমেট ইউজারের। আচ্ছা, মানে নিজের ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে ওখানে স্কুপিং করছে, হুম। মানে আমার গেটওয়ের আইপিটা নিজের ম্যাক অ্যাড্রেসের ওখানে দিয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পারবে না তুমি। দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে এখানে সিম্পল ভাবে বোঝার চেষ্টা করো, তুমি কমপ্লেক্স করছো ব্যাপারটাকে। প্রথম হচ্ছে একটা কম্পিউটার আছে, ধরো পিসি 1 আর গেটওয়ে আছে। হুম। পিসি 1 আর গেটওয়ের মাঝখানে আছে পিসি 2। তো পিসি 2 কি করবে, নিজের ম্যাক অ্যাড্রেসটাকে দিয়ে প্রথম স্পুফ করবে ডিফল্ট গেটওয়ের আইপি অ্যাড্রেসটাকে, মানে ডিফল্ট গেটওয়ের আইপি অ্যাড্রেস আর নিজের ম্যাক অ্যাড্রেস ম্যাপিং করবে, ম্যাপিং করে পাঠাবে পিসি 2 কে। আবার পিসি ডিফল্ট গেটওয়ে কে পাঠাবে পিসি 2 এর ম্যাক আইপি অ্যাড্রেস আর নিজের ম্যাক অ্যাড্রেসকে ম্যাপিং করে। হুম, সিম্পল প্রসেস। বুঝলাম। এতক্ষণ পর স্যার বুঝলাম, নাহলে আমি বুঝতে পারি না। আমি বলি যে আমি ভাবছিলাম যে আইপিটা কিভাবে ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে স্কুপিং হবে। না, ম্যাক অ্যাড্রেসের স্পুফিং আইপিটা হচ্ছে না, আর ম্যাক স্পুফিং হচ্ছে এখানে। এবার বুঝলাম স্যার, মানে ওখানে ম্যাপিং হয়ে যাচ্ছে আইপি প্লাস ম্যাকটা। বেসিক্যালি ম্যাক স্পুফিং হচ্ছে না, এখানে আর্ট স্পুফিং হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা এই প্রসেসটা হচ্ছে আর্ট স্পুফিং। এবার বুঝলাম স্যার এতক্ষণ পর। হুম। ওকে। আচ্ছা, আজকের ক্লাস রেকর্ড করছো? আজকের ক্লাস রেকর্ড করে রাখো তো। অঙ্কুশ আমাকে ক্লাস রেকর্ড করার জন্য বলেছিল, ও ওই নেই, অফিস গেছে বলে। এখনো তো স্যার রেকর্ড করিনি। আচ্ছা, তাহলে রেকর্ড করে নিতে পারো, ঠিক আছে। মানে প্রসেসটা রেকর্ড করে নিলেই হবে, ঠিক আছে। বোঝানোটাও মানে এতে পেয়ে যাবে, নোটসে পেয়ে যাবে। Okay, so now let's use the BitterCap tool first. Okay, after using the BitterCap tool, we will use the ARP spoof. Okay, to do the ARP spoofing. Okay. First, let's use the BitterCap. Let me share my screen.
হ্যাঁ দাঁড়াও তো ল্যাপটপটা চার্জে বসে। ওকে স্যার হ্যাঁ মানে আপনি তো এই ইয়ারপি স্কুপিংটা স্যার আমাকে এমনি এটা এমনি বললেন স্যার, আমাকে ফিজিক্যালি ওখানে প্রেজেন্ট থাকতে হচ্ছে ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে। হুম এবার ধরুন আমি বাইরে আছি কোনো, বাইরে থেকে স্যার আমি ধরুন নেটওয়ার্কে এটা জানি, আইপিটা জানি। না হবে না তাহলে, ওরকম ভাবে হওয়াটা মুশকিল আছে। সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকলে তবে বেটার করা। তাহলে স্যার সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে ঢোকার জন্য আমাকে কি করতে হবে, মানে ভিপিএন ইউজ করতে হবে? সেটা তো তোমরা পরে পরে শিখবে, আগে সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে আগে তুমি ধরে নাও ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কে না, তুমি সেম নেটওয়ার্কে আছো, এটা ধরেই আপাতত করো। পরে পরে যখন এনপিটি তে ঢুকবে তখন আরো বুঝতে পারবে। সেটার জন্য অন্য অন্য প্রসেস আছে, তখন আমাদের ম্যান ইন দ্য মিডল এটা করতে হবে না। স্যার আপনার এনপিটি ক্লাস কবে শুরু হবে? এনপিটি ক্লাস তো একটা শেষ হয়ে গেল, এবার জানি না আবার কবে দেবে এনপিটি। একটা ক্লাস আর দুটো ক্লাস হলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে, ওটা সানডে করে হয়। Okay, so now if you do not have the BetterCap tool installed in your system, so you need to do sudo apt install BetterCap. Okay, you need to use the command. I already have installed it in my computer, so I do not need to do that. As you can see, it is already installed. Okay, but if you do not have installed it in your computer, you need to type this particular command. After typing this command, you need to open the BetterCap tool, okay, by using the command sudo BetterCap. And as you can see, it is now open. Okay, it is now open. So let's check our IP address first. What is the IP address of our computer? Possibly it's 192.168.1.7, because that is why it is showing this particular thing here. Okay, it is our IP address and it is a network address, as you can see. Okay, now in order to detect which computers are present in my computer, sorry, in my network, in the same network, what we need to do, we need to type this particular command net.probe on. As you can see, it has detected these computers. This particular computer is my Windows 7 machine. Okay, this is something kind of another machine, I don't know what machine is present inside this network. Besides that, this is also another machine, this is also another machine. Okay, this is also another machine, and this is my machine. Okay, no, this one is not, it is showing me as your web technology. Okay, let me check my, no, it is, it has detected Iron sheet ISO-H. Okay, but still I do not have this particular. Let me, I have config all. Oh, okay. Anyway, I think, I don't know why it is showing here. Anyway, so this is another IP computer. Too many computers are there basically. Okay, but we need this particular computer. We need this particular computer. We will attack this particular computer, our Windows 7 machine. You can, I mean, view it in a better way if you use net.show command. Net.show command will show you in the tabular format. Okay, you will see all the data in a table format. Okay, it will be better.
Okay, so this is the IP address of our default gateway. Okay, this is the IP address of my Ethernet 0 interface, PCS system chink GmbH. Okay, and this is the IP address of victim Windows 7, PCS computer system GmbH. So we will target this particular IP address 192.168.1.1 and this particular IP address 192.168.1.8. However, we just need to attack this particular one. We do not need to attack this particular IP address. Okay, it will automatically BetterCap tool has the functionality where it will automatically detect sniff the data between a computer. For example, if you are attacking a computer, if you are trying to spoof the if you are trying to ARP spoof a computer, or spoofing a computer, then what will happen, it will first spoof the MAC address of the victim Windows 7, that means the victim machine, to the default gateway, and at the same time it will also spoof the default gateway's IP address to the victim machine. Okay, it will automatically do that. We do not need to attack both of them. We can attack only one of them if we want to sniff the data between the victim system and the default gateway. Okay. So let's attack it. Okay, we have set our what we have done. We have set our targets, right? We have set our targets. That means we have set our targets to the Windows 7 machine. Okay, and then we will start the ARP spoofing by typing this particular command, ARP spoof on. Okay, as you can see, this particular ARP spoofing is now started. So now the ARP spoofing has started, but in order to sniff the data, that means if we want to see what is happening between the default gateway and the victim's computer, what command do we need? We need to write the command net.sniff on. Okay, it is now on. Now let's see what will happen if I try to access, for example, flipkart.com from my victim computer. Just have a look at it. For example, I want to use flipkart.com. Okay, flipkart.com, you now can see the URLs present here. You can see that स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. हाँ, यही तो दिखा रहा हूँ. ओके ओके, विंडोज 7 का मशीन शो नहीं हो रहा है, रुको. Okay, let me share my whole screen. Okay, you can see when I try to access okay, and that is dangerous. We can see the URLs. We can see the URLs. Okay, so that is the ARP spoofing. That means if I want to open any kind of website, I can see the data. For example, if I want to open this particular Amazon.com, we can see that this is detecting the you can see all the things that is coming from the Google. You can see that Amazon adsystems.com, whatever the URLs are. Okay. এগুলো পাথ দেখাচ্ছে, মানে রুট
হ্যাঁ, এগুলো কি রুট দেখাচ্ছে নাকি আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট গুলো দেখাচ্ছে? না এগুলো যে যে ওয়েবসাইট গুলো ওর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে সবই ডিটেক্ট করছে। মানে কোথা থেকে মানে এপিআই ফেস হচ্ছে, ঠিক আছে, কোথায় কি মানে কোন ওয়েবসাইট ওর সাথে লিঙ্ক, ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ বিং ডিটেক্টেড। ওকে, উই ক্যান ডিটেক্ট এভরিথিং। ঠিক আছে, তো কমান্ডস গুলোকে একটুখানি দেখে নাও। ঠিক আছে, কমান্ডস গুলোকে একটুখানি দেখে নাও। কমান্ডস গুলোকে দেখে নেওয়ার পর এইখানে এইটুকুই ছিল, ঠিক আছে। কমান্ডস গুলোকে দেখে নেওয়ার পর আমি ডিএনএস প্রুফিংটা দেখাবো। এরপরে স্যার আমরা কি করতে পারি এগুলো নিয়ে? এরপরে একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমি এরপরে ডিএনএস স্পুফিং করতে পারি। ঠিক আছে, ডিএনএস স্পুফিং করতে পারি। ডিএনএস স্পুফিং এ আমি ওয়েবসাইট একটা, ধরো আমি লেজিটিমেট ওয়েবসাইটের ডেটা সেটা আমি ম্যালিশিয়াস ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট করে দেবো। ঠিক আছে, এবার সেই ম্যালিশিয়াস ওয়েবসাইটটা যেটা আমার রিডাইরেকশনটা হচ্ছে, সেই ম্যালিশিয়াস ওয়েবসাইটটা হবে আমার বানানো। মানে একটা লেজিটিমেট ওয়েবসাইটে রিকোয়েস্ট করা ডেটাটা আমার চলে যাচ্ছে হচ্ছে ম্যালিশিয়াস ওয়েবসাইটে। তো সেটা হচ্ছে ডিএনএস স্পুফিং। ডিএনএস স্পুফিং এর পার্ট বেশি নেই। ডিএনএস স্পুফিং এ জাস্ট একটা দুটো লাইন আছে লেখার মতো, তাহলেই কমপ্লিট ডিএনএস স্পুফিংটা। এরপরে যেটা দিয়ে দেখাবো সেটা হচ্ছে আর্প স্পুফ। ওকে, উই উইল ইউজ আর্প স্পুফ টুল আফটার দ্যাট, আফটার দ্য বেটার কাপ। কোনটা বেটার স্যার, আপসুট না বেটার ক্যাপটা? না, বেটার ক্যাপটা বেটার। আর্প স্পুফিং এ বাচ্চাদের মতো আমি এর কম্পিউটারের ডেটাটা ওখানে পাঠালাম, ওর কম্পিউটারের ডেটাটা এখানে পাঠাচ্ছি, তো এটাই দেখতে পাবো স্পুফিং এ। স্যার এখানে তো ধরুন বেটার ক্যাপে তো ধরুন আমাদের ম্যানুয়ালি কোনো স্কুপ করতে হচ্ছে না, এটা ইনবিল্ড। হ্যাঁ, যদি আমি ম্যানুয়ালি করতে যাই এর কোনো টুলস নেই? তাহলে ওই আর্প স্পুফ দিয়ে করতে হবে। ও, সেটা খুব একটা ভালো হবে না, ম্যানুয়ালি এখানে ভালো হয় না। আর ম্যানুয়ালি যদি তারপরেও যদি ম্যানুয়ালি করতে চাও তাহলে নিজের টুল বানিয়ে নেবে। তারপরে? তারপরে ম্যানুয়ালি করতে গেলে নিজের টুল নিজে বানিয়ে নিতে হবে। ওকে, চলো এবার এটা নেট স্নিফটাকে অফ করি ডিএনএস স্পুফিং এর জন্য। ওকে, নেট স্নিফ যখনই অফ করবে তখনই এটা কি হয়ে যাবে, তোমার এই পার্টিকুলার স্নিফিংটা অফ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এবার যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের পার্টিকুলারলি আমরা এখানে যে ডেটাটা দেবো সেটা হচ্ছে সেট ডিএনএস স্পুফ। এখানে আমরা একটা আরবিটারি ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ডট ডট ডোমেইনস। ঠিক আছে, ধরো কি ওয়েবসাইটের নাম দেওয়া যায়, ধরো cbdd.com, আরবিটারি একটা ওয়েবসাইট হয়ে গেল। তো এবার cbdd.com হচ্ছে আমার এটা এই পার্টিকুলার ওয়েবসাইটটাতে রিডাইরেক্ট হবে। এবার এই পার্টিকুলার ওয়েবসাইটটাতে রিডাইরেক্ট হওয়ার জন্য আমাকে একটা জিনিস মানে করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাকে এখানে অ্যাপাচে সার্ভারটাকে স্টার্ট করতে হবে। আমাকে এখানে অ্যাপাচে সার্ভারটাকে স্টার্ট করতে হবে। তো অ্যাপাচে সার্ভারটাকে স্টার্ট করতে গেলে আমি নতুন ট্যাবেতে যাব, এখানে লিখবো sudo system। ওকে, I need to start the Apache 2 server now. So what we will do, we will try to open this particular, so we need to type this particular command sudo systemctl apache 2 start. Okay, so what it will happen, we have DNS, we have typed this particular domain name, right, cvdd.com. We have typed this particular domain name cvdd.com. It is a, I mean, it doesn't exist basically. It's a fairy dust. Okay, we have not designed the data, designed the website. Okay, we haven't, I mean, created it. It is not available anywhere. But I want to show you guys that if this particular website exists, if there is a physical existence of this particular website, then it will be dangerous because the data can be redirected to this particular website. However, it is not present now, but you will learn the technique. Okay, you will learn the technique how to redirect the data from the victim's computer to your website. Okay. So now what we need to do, we need to open this particular, okay, we need to type the password first. We need to open the Apache 2 server, right? Oh,
Unknown command verb Apache 2. Apache 2 is not present in our system. Okay, systemctl. Okay. Sorry, I am making a mistake. It is service. Okay, pseudo service কিন্তু Apache 2 part. সিস্টেম সিরিয়াল দিলে হয়ে যায় তো। না, এটাতে নেবে না। ঠিক আছে, কেন? নিচে বলি এরকম দেখাচ্ছে। তো আমি তো কালকে অ্যাপাচি সার্ভার করলাম কিন্তু আমার নিয়ে নিল। ও আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে নেই। এরকম ভাবেই নিয়েছে আমার সেমই। Okay, whatever. Okay, now let's type the command, IP address. Okay, let's type the IP address of my Kali machine. Okay, we need to check the page whether it is available or not. Okay, as you can see, Apache 2 is now started, right? Apache 2 is now started. Now, if I want to, write this DNS spoof.on, so it will spoof my data. Okay, so let's go to this particular thing. Okay, sorry, I'm typing in that the wrong place. We need to type this command here, DNS spoof on. This is it is the same way. It is the same command like the ARP spoof. When we type the ARP spoof command, it is almost same. DNS spoof on. As you can see, cbdd.com is now associated with my IP address. Okay, cbdd.com is now associated with my IP address. Okay, you have understood till this point, right? Yes sir. কি সায়ক বুঝতে পারছো? মাঝখান থেকে হচ্ছে কিন্তু তোমার। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, এমনি বাকি আগের কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ আগেরটা স্যার বুঝতে পেরেছি। আর স্যার মেটাস্প্লয়েটে হচ্ছে তো এটা? না, বলছি মেটাস্প্লয়েটে হচ্ছে না। It is not happening in the Metasploit. We are doing it in the terminal. আচ্ছা স্যার এটা এই যে স্যার আইপি গুলো দেখাচ্ছে আপনার সাইডে, ওটা স্যার কি করে অন করে ওটা স্যার দেখিয়ে দেবেন পরে। ওই জন্যই তো এই কমান্ড গুলো বললাম, ছবি তুলে নাও বা রেকর্ড করে নাও। রেকর্ড করেছি স্যার আগেকার কমেন্ট গুলো, এই মানে যে- স্যার ফার্স্ট টার্মিনাল খুলেই। এই যে এখান থেকে আচ্ছা বেটার ক্যাপ, বুঝতে পেরেছি। ওকে হ্যাঁ স্যার ওটা রেকর্ড করাই আছে। ওকে okay, so for example, let's go to the victim machine now. It will not be, you can't see the data that is coming to your website, because the website is not designed already. Okay, the website is not designed already, so it will not be visible. It will not be visible. So anyway, let me open it. As you can see, it is accessible. Okay, cbdd.com is also accessible, and you can see that this particular thing. The victim Windows 7 machine is trying to do that. If I want to, write amazon.com again. Okay, as the net sniff is off, we can't see it. However, what is the purpose behind that? Now you will there will be a question that we have designed cbdd.com, and it is showing the data, it is showing our website. There is no doubt in that. Okay, we can access that particular website from the victim's machine. Okay, but what is the reason behind? But why did we do that? What is our profit of doing that? Now the profit will be like, for example, you need to design the data, you need to design the website almost in the same name. For example,
facebook.com. For example, the legitimate website is facebook.com. Okay, so if you want to spoof, I mean, if you want to do the DNS spoofing, what you need to do, you need to design that same domain with some changed letters. Otherwise, it will not be worked. Otherwise, it will not work. Okay. As soon as what you need to do after that, you need to send this particular data, send this particular link to the particular user. Okay, to the particular user or whatever. Okay, you can do it in any way. Okay, as soon as লেটার মানে স্যার ওই ধরুন flipkart.com এ পুরো মানে যেমন লেখা আছে সেম টু সেম দিতে হবে? সেম টু সেম দিতে হবে না, flipkart.com থেকে জিনিসটা রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে। ওটাকে দেখাতে হলে তোমাদের এখন ওয়েবের পার্টটাতে যেতে হবে। আমি জাস্ট কমান্ডস গুলো দেখিয়ে দিলাম। ওয়েবের পার্টে ওখানে বিফ এক্সেসেস বলে একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে, বিফ ফ্রেমওয়ার্ক আছে। তো বিফ ফ্রেমওয়ার্কটাকে এর মধ্যে আবার আনতে হবে, তবে জিনিসটা একটা মানে ঠিকঠাক জায়গায় এসে পৌঁছবে। আমি ধরুন স্যার এখানে মানে এটা ডোমেন নেম আপনি স্পুপ করেছেন এখানে স্যার cbdb.com, হুম এটাকে ধরুন আপনি flipkart.com এ স্পুপ করলেন, হুম আর নিজেই ওই flipkart.com এটা বানালেন, পুরো সেম টু সেম একটা পুরো ফ্লিপকার্টের মতন দেখতে পেজ। হুম এবারে আমি ধরুন ওই ভিকটিম মেশিনে গেলাম, গিয়ে এবার সার্চ করছি flipkart.com, তাহলে আমারটা কি এটা রিডাইরেক্ট হবে? হ্যাঁ, ইনডাইরেক্ট হবে, কিন্তু তার জন্য বেসিক্যালি ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে, ওখানে আরো কিছু ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করতে হবে, মানে এত ইজিলি করা যাবে না জিনিসটা, ঠিক আছে, ওখানে আরো কিছু ফ্রেমওয়ার্ককে ইউজ করতে হবে। ডিএনএস পয়জনিং করতে গেলে ওটা আবার যখন ওয়েবের পার্টে, বেসিক্যালি তোমাদের এই ডিএনএসটা ছিল না, আমি তাও দেখালাম, এই জন্যই ছিল না, কারণ না এখানে আরো কিছু জিনিসকে অ্যাড করতে হবে, আরো কিছু জিনিসকে অ্যাড করে তারপরে করতে হবে। এটা WPT তে আছে স্যার? WPT তে এটা নেই। WPT তে একটা কনসেপ্ট শিখবে, সেটা হচ্ছে বিফ এক্সেসেস। হয়তো এই বিফ এক্সেসেস এর কনসেপ্টটা দিয়ে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে কি হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? মানে দুটোকে একসাথে ইন্টিগ্রেট করতে হবে তখন, বুঝতে পারলে? বুঝতে পেরেছি, মানে concept- আমি যে কনসেপ্টটা বলেছি সেটাই তো স্যার মেইনলি ডিএনএস স্পুফিং এর এটা। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ। তো তো ওটাতে কোনো ব্যাপার নয়, ঠিক আছে, ওটাতে আপাতত ছেড়ে দাও। যদি না বুঝতে পারো, শুধু এইটুকু বুঝে রাখো যে আমার এই cbdt.com-টা আমার এই ওয়েবসাইটের, আমার এই আইপি অ্যাড্রেসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। তো যেই এই ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করবে, যা ডেটা আসবে সব কিন্তু আমার কাছেই আসবে। এটা স্যার আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে, WPT তেই ভালোভাবে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, এটা আরো অনেক ডাউট হচ্ছে তো এটাই। না, ডিএনএস স্পুফিংটা ছেড়ে দাও। ডিএনএস স্পুফিং এমনিতেও তোমাদের ইএইচ সিলেবাসে নেই। ইট ইজ নট ইন ইওর ইএইচ সিলেবাস। ইফ ইউ আর হ্যাভিং ডিফিকাল্টি ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট, দেন ইউ ডু নট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট নাও, অ্যাজ অফ নাও। বুঝতে পেরেছি স্যার ডিএনএস স্পুফিংটা কি, কিন্তু ওই মানে একটু ডিপলি যেতে চাইছি, এবার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। If you want to go in depth, then you need to the concept of both WPT and EH. Otherwise, it will not be possible. For example, let's try to spoof the legitimate website. Let's try to spoof. আমি স্যার এটা বলতে যাচ্ছিলাম এক্ষুনি iRobot.com এর কথাটা। Okay. Okay, we need to stop it first. Okay, now we can do that. Okay,
So if anyone wants to visit iRobot.com, for example, my victim is trying to visit iRobot.com. Oh no, there is a redirection. We need to convert it to www.irobot.com. Okay. It is still sending. Okay. As you can see, this particular, we can see that this particular, victim machine is accessing the, irobot.com. Okay, let's stop it because it is a I mean it is not a, real life website, real life website, but it is for the testing purpose. Okay, so we can do these things in this particular website. However, please do not do that because it may not be in their scope. We can't do DNS spoofing on their particular website. However, ওখানটায় স্যার আপনি iRobot.com-টা যেটা লিখলেন, আমি ভেবেছিলাম যে স্যার ওটা আপনার অ্যাপাচি সার্ভারের ওখানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে, ওখানে দেখাবে। না, এই তো এখানে iRobot.com যখনই আমি লিখলাম, DNS স্পুফ যখন অন করলাম, কোথায় গেল? এই তো এখানে DNS স্পুফ অন করার সাথে সাথে এই তো আমার এই iRobot.com-টা আমার আইপি অ্যাড্রেসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে। মানে আসল যে iRobot.com-টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে এবার ওখানে আমার নেটওয়ার্ক থেকে যেই মানে যে ভিকটিম মেশিন বা কিংবা করুক, victim, if victim machine wants to communicate with iRobot.com, then all the data will be come to me. If I first of all, we need to do the DNS spoofing and the net sniff at the same time. For example, if we have DNS spoof this particular website, for example. Okay, so now if what I can say, if I am operating the net sniffing at the same time parallelly or concurrently, then what will happen? We can see the data. We can see the data that is coming and going to this particular website. So we can do that. Okay. Besides that, this if we want to communicate, still the data will come if we do the DNS spoofing. Okay. Still the data will come to our device because the IP address, domain name is associated with our IP address. Okay. You can do both these ways. You can use both these ways. Okay. You can simultaneously do net sniffing at the same time DNS sniffing. Okay. And at the and you can also do DNS spoofing at one time, and after that you can do net sniffing. Okay. It is your choice. Is it net spoofing? Net sniffing. Oh, net sniffing. Okay, so let's use now the ARP spoof tool. Okay, let's use the ARP spoof tool now. স্যার এইটাই ইউজ করব, ARP spoof কেন ইউজ করব? আর একটা টেকনিক আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওটা তোমার ব্যাপার, তুমি ইউজ করবে কি করবে না। Okay, so if you do not have ARP spoof installed in your system, you need to type this particular command.
I'm still having problem with this Disney. Okay. Now let's restart services during it will take time, okay? স্যার বলো। আমার এতে স্যার মানে ওই ভার্চুয়াল মেশিনে স্যার আমার লিনাক্সটা চলছে না। তাহলে VMware ইউজ করো। ভিএমওয়ার ইউজ করছি, এমনি ভার্চুয়াল মেশিনে লিনাক্সটা প্রথমে চলছিল স্যার, তারপরে হট করে দেখি মানে চলছে না, কোনো আইপি। ওগুলো হলে মেশিন আবার রিমুভ করে ভার্চুয়াল বক্সে নতুন ভাবে ইনস্টল করে আবার এই করবে। আচ্ছা দুটো মানে ভার্চুয়াল মেশিন আর ভার্চুয়াল বক্স কিভাবে কানেক্ট করবো স্যার একই নেটওয়ার্কে? যদি দুটোকে একই সেম নেটওয়ার্কে রাখবে, জেনারেলি হয় না, প্রবলেম করে, তাও রাখলে অনেক সময় হয়ে যায়, অনেক সময় হয় না। মানে সবকটাকে যদি স্যার নেটে রাখি নেটেই রাখতে হবে? হুম। তাও স্যার হয়নি, আমি দেখেছি পিং করে না। ঠিক আছে, ওটাকে আনইনস্টল করে ইনস্টল করো। এমনি স্যার ভিপিএন টিপিএন ইউজ করার কোনো উপায় নেই? ওই তো ট্রাইঅ্যাডমিতে ওপেন ভিপিএন আছে, ওটাকে ইউজ করতে পারো। আর স্যার বলছি স্যার আমার উইন্ডোজটা স্যার পাসওয়ার্ড চাইছে একটা ভিআইসি বলে একটা স্যার খুলেছি। হ্যাঁ, ওটার পাসওয়ার্ড হবে রুট, ROOT। আচ্ছা স্যার হুম। আমরা তো ধরুন স্যার গ্রাফিক্যালি যখন সিস্টেম হ্যাকিং করছিলাম স্যার, তখন যখন স্যার গ্রাফিক্যালি মানে এ করার জন্য আমার তো স্যার ওখানে পাসওয়ার্ড দিতে হচ্ছিল। হুম। মানে পাসওয়ার্ডটাকে বাইপাস করা যায় না? পাসওয়ার্ড বাইপাস করবে কেন? তুমি গ্রাফিক্যালি যখন ঢুকছো কনসোলের থ্রু দিয়ে, তখন তো কনসোল থেকে হ্যাশ ডাউন করে পাসওয়ার্ড পেয়েই যাচ্ছ। আর বাইপাস করেই তো তুমি পাসওয়ার্ডটাকে ঢুকেছো সিস্টেমের মধ্যে, আর কি বাইপাস করবে? ওটা তো স্যার কনসোলের মধ্যে দিয়ে করছি, মানে নর্মাল তো স্যার গ্রাফিক্যালি হবে না, গ্রাফিক্যালি ওটাকে ওইভাবেই করতে হবে। স্যার আমি ওখানে পাসওয়ার্ডটা দেখবো কিভাবে মিটার পিটারের ওখানে? আগের দিন দেখিয়েছিলাম তো, হ্যাশ ডাম্প করে। হ্যাঁ হ্যাশ ডাম্প করে আগের দিন দেখিয়েছিলাম কিন্তু ক্লাসের মধ্যে। পাসওয়ার্ডটা স্যার
পাসওয়ার্ডটা দেখাননি মনে হয় স্যার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? বলো। পাসওয়ার্ডটা মনে হয় দেখাননি স্যার আগের দিন। ঠিক আছে, পরে দেখে নেবে। Okay, I can't show you guys start spoofing from my computer. You need to share your screen you need to share your screen. I need to install this particular Kali machine again. I was having the same problem last day in the last class. I think it will not be possible to show the R spoofing method from my computer. You need to share your screen. Anyone please share your screen. And at the same time you need to open the Windows 7 machine, Metasploitable 2 box and the Kali Linux. স্যার মেটাস্প্লয়েটটা কিভাবে অন করবো স্যার, ওটা একবার দেখিয়ে দেবেন তো আমাকে। Metasploiter screen share করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার, করছি। টার্মিনালে যাবো তো? না না না, Metasploit বলিনি, Metasploitable 2 box বলেছি। Metasploit ফ্রেমওয়ার্কটা দেখিয়ে দিচ্ছি। কনসোলটা খোলো, কনসোলটা খুলে টাইপ করবে MSF কনসোল, তাহলেই খুলে যাবে। এখান থেকে স্যার কনসোল? না, এই টার্মিনালটা খোলো, টার্মিনাল। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে লিখো MSF কনসোল। না, একসাথে MSF কনসোল। এন্টার দিয়েছি স্যার। এন্টার মারো আরেকবার। কি টাইপ করেছো? এন্টার মারবো? না, সেটাই Metasploit ফ্রেমওয়ার্ক। আচ্ছা স্যার, টার্মিনাল থেকে এটা আসতে গেলে এমএসএফ কনসোল করে দিলেই হয়ে যাবে? MSF কনসোল করে দিলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার অফ করে দেবো? অফ করে দাও। আর স্যার উইন্ডোজ মেশিনে কিছু করতে হয় নাকি? উইন্ডোজ মেশিনে করতে কিছু হবে না, আপাতত কিছু হবে না। MSF বেনামটার সময় করতে হবে। একবার ওই রূপমের কাছে যে ভিডিও রেকর্ডিং গুলো আছে ওগুলো একবার দেখে নিও, ঠিক আছে? যদি তারপরেও প্রবলেম হয় তাহলে আমি বলে আরেকবার দেখিয়ে দেবো নেক্সট ক্লাসে। ঠিক আছে। আর স্যার আপনি বলছিলেন স্যার টপিকগুলো একটু বলে দেবেন, স্যার একটু বলে দেবেন তাহলে। কোন টপিকগুলো বলো তো? আগের দিনে যেগুলো মানে বাদ হয়েছিল স্যার বলছিলেন না? আগের দিনের ওগুলো রেকর্ডিং এ আছে, ওগুলো মানে রূপমের রেকর্ডিং এ আছে। রেকর্ডিং এ আছে তোমার কাছে? আছে কোন কোন মানে আগের দিনের মানে আমার স্যারের ওই স্ক্যানিং এর পর থেকে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইগুলো স্ক্যানিং এর পর থেকে ওইগুলো হলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ আছে। তোমার কাছে ফুল রেকর্ডিং আছে তো?
ফুল মানে আমি মেন পার্টগুলো রেকর্ড করেছি শুধু। ঠিক আছে ঠিক আছে। মানে অনেকটা 2 ঘন্টার ক্লাস তো অনেকটা তাহলে জিবি নিয়ে নেবে বলে আমি ফুল রেকর্ড করি না, ল্যাপটপে জায়গা জায়গা থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, দিও না তুমি। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ওগুলো দেখো, তারপরেও যদি কোথাও বুঝতে হ্যাঁ অসুবিধা হয়, মানে স্যারের প্র্যাকটিক্যাল গুলো পুরো রেকর্ড করা আছে, মানে যখন ওই ঠিক সিস্টেম আছে হ্যাকিং করিয়েছিল। ঠিক আছে। ওকে। আচ্ছা, কেউ একজন শেয়ার করো, স্ক্রিন শেয়ার করো আমাকে। তোমাকে স্ক্রিন থেকেই বলতে হবে, যেভাবে যেভাবে বলছি শুধু কমান্ডস গুলো টাইপ করে যাবে। আমার তো স্যার এনজিরকটা হচ্ছেই না। তাহলে ওটা ওটা কিছু কিছু জনের প্রবলেম আছে। Some people are having problem with ngrok. Okay. We do not just মানে মেথডটা জেনে রেখো। তো মেথডটা স্যার জানি, কিন্তু স্যার ট্রাই করতে পারছি না, এটাই সমস্যা স্যার। ওটা কিছু করার নেই, ngrok ফ্রি ছিল, বাকি আর কিছু ফ্রি না। Okay, let's open the Windows 7 machine, at the same time Kali machine and the Metasploit box. স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে স্যার? হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। We need to open 3 machines, and we need to know all the IP address of all those machines. কালিটার উইন্ডোজ 7টা Kali Windows 7 Metasploit 2. মেটাস্পয়েডেবল 2টা ওপেন করব। Hmm. RDP দিয়ে connector. If you are connecting to the victim's computer through RDP after exploiting the victim system, if you want to graphically want to connect with the victim system, then you have to type the password. This is the only way. And if you want to gain the password before that, both the username and the password, then you need to type the hash dump command in order to gain all those username and the password. Okay, you need to dehash it after dehash the password, and you can type it inside the victim's computer. This is the only way, and that is not in your syllabus, but I wanted to know, I wanted you guys to know that it is important. পাসওয়ার্ড কি ছিল স্যার? Root, তুমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেছো কি? না, এটা তো আমার অন্যটা স্যার, মানে অন্য আমারে। আমি যেটা দিয়েছি সেটা করনি, ওখানেই তো MS17010 vulnerability ছিল। ওটা স্যার এখানে হবে না, এটা হচ্ছে না এখানে। ভিএমএ। তাহলে আবার পাসওয়ার্ড ভুলে গেছো যখন, আবার এটা দেখো ফরওয়ার্ড পাসওয়ার্ড। না স্যার হয়েছে। Okay, let's open the Kali. Metasploit 2 box is open. হ্যাঁ স্যার ওপেন। Log in with MSF admin. You have typed NSF admin, not NSF, MSF. ভুল হয়ে গেছে তাহলে, মানে টাইপিং এ। ও অ্যাডমিন হয়ে যাচ্ছে। Admin. টাইপ হচ্ছে না কেন? টাইপ হচ্ছে না স্যার, দেখতে হবে না। দাঁড়াও, আমি পাঠাচ্ছি, এটাকে পেস্ট করে দাও। পেস্ট ইট, চ্যাটে পাঠিয়েছি।
হয়েছে স্যার। Okay. Okay, now let's check the IP address by using the ifconfig command. Okay, this is 192.168.179.135. Okay, and check the IP address of your Kali machine also. However, it is not necessary, but still check it. Okay. Okay. Now, what you will do, you first open the go to the Windows 7 machine. And open the command prompt. We are keeping it as simple as possible. Okay, it will help you to understand the process. You need to first learn the process, how it is happening. After that, we need to understand the, advanced concept. So first, let's ping the IP address of Metasploitable toolbox. Okay, type the command ping -t space the -t. -t Because if you are using -t, then the ping request will go on indefinitely until you stop it manually. -t তারপরে Space the IP address of Metasploitable toolbox. হচ্ছে 135. Okay, now go to your Kali machine. Okay, now open the terminal. And first, let's check the let's write the arp spoof command. First, write the arp spoof command. Arp. Let me send it in the chat. Arp spoof. I've sent it in chat. Oh, sorry. The spelling is. I have to. Yes. The spelling is wrong. Arp spoof. The P was missing. p Arp spoof. Oh. Spoof is POOF. Okay, it is already installed in your system, so you do not need to install it. Okay, after that, okay, let me send the command. It will be better. I'm sending it in the chat. এখানে বসবে হচ্ছে there will be the IP address of Metasploitable toolbox, then the IP address of Windows machine. কপি করবো স্যার এটাকে কপি করে ওই আইপি গুলোকে রিপ্লেস করে দেবে, রিপ্লেস দ্য আইপিস। What is the meaning of this particular command now? The meaning of this particular command is we are tricking the Metasploitable 2 machine. We are tricking the Metasploitable 2 machine by saying that we are the Windows 7 machine. We are the Windows 7 machine. That means we are associating our MAC address with the IP address of this particular legitimate Windows 7 machine. উইন্ডোজ 7 এর আইপিটা কি ছিল স্যার? ওই ভুলে গেছি। দেখো একবার চেক করো আইপি কনফিগ কি।
ও এটা তো পিংটা বন্ধ করে দিয়েছো কেন? পিংটা চলবে, পিং চলবে। পিং চলবে? হ্যাঁ, ওই জন্যই তো হাইফেন টিটা দেওয়ালাম, যাতে কন্টিনিউয়াসলি চলে। হ্যাঁ, আর একটা কমান্ড প্রম্পটটাতে আগে আইপি কনফিগ করে চেক করে নিতে পারতো উইন্ডোজের আইপিটা। ঠিক আছে, আমি চেক করে নিচ্ছি। ওকে, চেক করে নাও। পিং চলবে, অবশ্যই পিং চালাতে হবে। It is 192.168.179.2. One, Oh, no, sorry, 144. That is the IP address of the default gateway. হয়েছে স্যার, এন্টার দেবো? Enter. Okay. Now, what you need to do? Now, what? No, just a minute. Just a minute. You need to use the sudo arp spoof, and you have typed arp spoof command twice. You need to, I mean, do it once only. ও আচ্ছা, Okay, let it happen. Okay, let's wait for some times because I need to install my Kali machine again. Let's just wait for a minute. চলতে থাকবে? হ্যাঁ, চলতে থাকো, দাঁড়াও বলছি। আমি এটাকে একটু সেট আপটা করে নিই। Okay, and then type the same command in another terminal. In another terminal, open another terminal, another window. Okay, and here write the same command, but I mean swap the IPs. Okay, first you need to type the IP address of Windows 7 machine, then the Metasploitable 2 machine. That means we are now tricking the Windows 7 machine by saying that we are the Metasploitable 2 box. First the Windows IP. ফার্স্ট উইন্ডোজ আইপি দেবো? Then Metasploitable 2 it has. Okay, so now go to the Windows 7 machine where the ping is running, ping requests are running. You can see that it is showing request timed out. Why it is showing that? Because all the data are collapsing in our computer. Okay, both of, when the reply is, I mean when the request is coming from the Windows 7 machine to the Metasploitable 2 machine, it is being sniffed by our computer. So it is capturing the data, and whenever it is capturing the data, so that is why it is showing the request timed out. It is because it is not being received by the Metasploitable 2 machine. It is not received by the Metasploitable 2 machine. It is capturing by our computer, and our computer is not sending any kind of reply. That is why it is showing request timed out. In order to mitigate that, because if it happens, then the victim will understand that something is wrong inside my network. So in order to mitigate that, what we need to do, we need to forward the data. First,
when the ping request is coming from the Windows 7 machine to our Kali machine, we need to forward the data. We will snip the data. We will snip the data, but after that we need to forward the data to the Metasploitable 2 machine, to the legitimate machine. Whenever the reply is coming from the Metasploitable 2 machine, that means the legitimate machine, we need to forward that particular data to the Windows 7 machine again. Okay, after sniffing the data, obviously. Okay, so that will be the process. In order to do that, I am sending a command. Just type it in your computer. Okay. Huh? In order to do that, I am sending a command. You need to type it inside the Kali machine. Okay. Just a moment. I'm sending it. রকের ভেতরে সিস থাকে, তারপরে নেট থাকবে মনে হচ্ছে, IPv4 একবার করে দেখো এটা কাজ করবে। I think it will work. Let me send you just a minute. Okay, that means we are making what we are doing here. We are making the IP forward table as 1. We are setting the IP forward value is of we are setting the value of IP forward to 1. That means we need to forward the data. We are instructing our Kali machine to forward the data. Okay, enter it. Enter maro. Oh, Nico. Sudo dite hobe. Sudo. পারমিশন ডিনাইড দেখাচ্ছে স্যার। সুডো দেওয়ার পরও পারমিশন ডিনাইড দেখাচ্ছে। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। আরেকবার দেখি মারো। সুডো দেওয়ার পর পাসওয়ার্ড চাইছি না, ডাইরেক্ট পারমিশন ডিনাইড। তুমি একটা কাজ করো তো, তুমি রুট হয়ে যাও এখান থেকে ডিরেক্ট। সুডো এসে উপরে। Now type the command. Paste it. Okay, done. Now type this particular command. We need to list down the tables, IP tables, to check whether the forwarding is started or not. Okay, একটু উপরে তোলা দেখি। সবই ঠিক আছে। ওকে, একটু নিচে নামাও দেখি। docker accept target destination return anywhere. Okay, in order to be in the safe side, we will use this particular command also. Okay, we will manually instruct to if the data is being forwarded, we are instructing our Kali machine to accept that forward request. Okay. We are basically changing the policy to accept the forward. Okay, এবার দেখো তো Windows 7 machine গিয়ে, I think now go to the Windows 7 machine and you can find that the reply is now going as usual. As you can see, it is not now being captured by our computer. It is being forwarded through our computer. Okay? It is being forwarded through our computer. So that is the whole process. বোঝা গেছে? আচ্ছা, মানে আমার মানে কালি স্যার মানে আমার মেশিন এখানে সার্ভার হয়ে কাজ করছে। বুঝতে পারলাম না কোয়েশ্চেন, আরেকবার বলুন।
মানে আমার মেশিন এখানে সার্ভারের হয়ে কাজ করছে, মানে সার্ভার হিসেবে কাজ করছে, থার্ড পার্সন যেটা। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ থার্ড পার্সন হিসেবে কাজ করছে, মাঝখানে বসে আছে। হ্যাঁ, সার্ভার হিসেবেও ঠিক কাজ করছে না, বেসিক্যালি ও কি করছে, ও একটা মিডলম্যান হিসেবে কাজ করছে, যে it is acting as the middleman. Basically it is taking the data from the Metasploitable 2 machine and it is forwarding it to the Windows 7 machine, and whenever the data is coming from the Windows 7 machine, it is forwarding to the Metasploitable 2 machine. Basically it is acting as a middleman, it is not a server, মানে প্রক্সির মতো কাজ করছে অনেকটা। kind of. Okay, so we are done now. Let's exploit your Windows 7 machine. Okay, now let's exploit your Windows 7 machine with MSF Venom payload. I need to show you guys how to, get the hashes, how to get the password of the, victim machine if we want to connect through graphically. We want to connect it with the graphically. পাসওয়ার্ডটা স্যার না না, এটা হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে। এমএসএফ ভেনাম দিয়ে তুমি বলছিলে না তোমার হ্যাশ ডাম্পে প্রবলেম হচ্ছে, তো সেইটাই দেখাবো। এমএসএফ ভেনাম দিয়ে একটা পেলোড বানাও, যেরকম ভাবে প্রসেস দেখিয়েছিলাম, আমি বলবো না এই প্রসেসটা, এই প্রসেসটা বহুবার বলেছি। পেলোড তো স্যার আমার বানানো আছে, তাও বানাচ্ছি। ওকে, if the IP is not changed, then you can use the same payload. আইপি চেঞ্জ হয়নি, সেম আইপি আছে স্যার আমার। Okay, then use that same payload. Just go to the MSF console and use that same payload. বন্ধ করে দিচ্ছি স্যার এগুলো। এগুলো বন্ধ করে দিন। I'm not going to help you with this process today because I have told you the process several times. So today I will see whether you have understood it or not. So do it. Penetrate the system using the MSF Venom. আমার স্যার এখানে বানানো আছে, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। Okay. এটা স্যার prepare.exe। I just want to see that you have successfully penetrated the Windows 7 machine. I need to show the ultimate result. So do it. ওকে স্যার। স্যার আমাকে এটা ইনস্টল করতে হয় প্রথমে এতে। আসলে স্যার এই উইন্ডোজ 7টা খুব পুরনো, তো এখানে ফায়ারফক্স গুলো ডাউনলোড করেনি। বুঝতে পেরেছি। আমাকে এইটাই ইউজ করতে হয়, ব্রাউজারটা। এখানে স্যার এটা হয়ে গেল ডাউনলোড। দেখছেন স্যার কত দেরি করছে খুলতে। সেটাই দেখছি। ঠিক আছে, খুলুক, অসুবিধা নেই, টাইম আছে আমাদের কাছে।
দুটো জায়গা থেকে খুললো না, একটা জায়গা থেকেই খুললো, নাহলে আরো দেরি হবে। না এটা স্যার আমি ডাইরেক্ট গ্রাফিকটা দেখি কেমন কত তাড়াতাড়ি খোলে। খুলে গেছে স্যার। হুম, আসবে না। ও সরি স্যার, ইউজ দিয়েছি আমি, ভুলে যাই স্যার শুধু। সার্চ হবে। কোথায় ভুল করেছো বলো তো আগের কমান্ডটাতে? আগেরটা ইউজ করেছি। No, that is not your mistake. The mistake is you have not given a slash between multi and handler. কিন্তু স্যার নর্মাল দিলেও তো চলে আসে, পুরো লিস্ট চলে আসে। ঠিক আছে, তাহলে নর্মাল করো। বানান ভুল লিখলাম নাকি স্যার? না, ঠিকই। কি হচ্ছে, আসছে না কেন? আস- you instead of writing search, just write use multi handler. তাও আসছে না। বানান কি কিছু ভুল হলো? টাইম লাগবে, টাইম দাও। এত টাইম নেয় না স্যার। স্যার হুম, এখনো আসছে না। একটা কাজ করতে পারো, এই কমান্ডটা টাইপ করে দেখো যদি আসে। আগে একটা এক্সপ্লয়েট লাগিয়ে দাও মাল্টি হ্যান্ডলারে। যদি না আসে একটা টাইম লাগছে। এক্সপ্লয়েট মাল্টি হ্যান্ডলার অবলিক দিয়ে আমি চ্যাটেতে কমান্ড পাঠিয়ে দিয়েছি, পেস্ট ইট। আচ্ছা আচ্ছা।
স্যার প্রবলেম হলো? এবার যাও উইন্ডোজে, যাও উইন্ডোজে গিয়ে যেটা করার করো। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে রান করাতে হবে ওটা। হয়ে গেছে স্যার। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড করো, ফাস্ট করো এবারে, টাইম নিয়ে। সার্চ ফর বাইপাস। Use use 7. There will be a number 7, payload number 7. উপরে উপরে ইভেন ভিউয়ার বলে কিছু আছে 7 নম্বরে। স্যার এই যে কাম হাইজ্যাকটা করতে এই যে 13 নম্বর use 13. Options, set the session, set session 1 I कब टू करना है ऑप्शन करो सेशन सेट হয়েছে দেখো উপরে স্ক্রল করো, উপরে করো। হয়েছে স্যার। রান। ডেট সিস্টেম একসাথে হয়। গেট ইউআইডি করো দেখি। ব্যাকগ্রাউন্ড করো এবার এই সেশনটাকে। সার্চ করো হ্যাশ ডাম, HASH DUMP একসাথে। हाँ बैकग्राउंड हो गया है। না ও বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড 1 ই না, ও বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড 2, ওটা সেশন 2 হলো তো। Session 2, this is the session 2 that is that have been backgrounded. Okay, scroll down करो, scroll down, use this particular scroll down, use this particular 19, use 19, check for the options,
Set session 2. Run. Okay, as you can see, these are the hashes. You need to dehash it and you can, I mean, log in into the system. ডিএস করতে হবে, কপি করবো এটাকে। এখন আর করার দরকার নেই, এটা এন্ড অফ। এটা বাড়িতে ডিহ্যাশ করে তারপরে যেরকম আগের দিন আরটিপি করিয়েছিলাম, আরটিপি করিয়ে দেখে নিন। মানে আমার কোনটা পাসওয়ার্ড স্যার এর মধ্যে? ওটাকে টোটাল করে দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর 500 পদ থেকে? হ্যাঁ, টোটালটা না, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরটাকে শুধু দেবে, টোটাল। শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই পর্যন্ত? টোটালটা দিয়ে হ্যাশ ডাউন করবে। প্রথমে আগে হ্যাশ আইডেন্টিফায়ার বলে একটা কমান্ড, হ্যাশ আইডেন্টিফায়ার দিয়ে তারপরে হ্যাশটাকে দিয়ে দেখবে এটা কোন টাইপ হ্যাশ, ঠিক আছে? তারপরে হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে পারো বা জন দ্য রিপার ইউজ করতে পারো। ওকে স্যার। Okay, I'm taking attendance now. Shayo, Pom, Sir. and Amit is present. হ্যাঁ বলো। স্যার এগুলো বুঝতে স্যার অসুবিধা হচ্ছে একটু। ওগুলো করতে করতে হয়ে যাবে, একবারে বুঝতে পারবে। স্যার ওকে তো তাহলে স্যার ভিডিও পাঠাতে হবে না, হয়েই তো গেল একটা ভিডিওর মধ্যে সব। না না, ওগুলো সবকটা ভিডিও যেগুলো তোমার কাছে আছে ওকে পাঠিয়ে দিই। ওকে, তাহলে স্যার আমাকে সেনজিবিতে পাঠাতে হবে, অনেক বড় বড় ভিডিও। হ্যাঁ, যেভাবে পাঠাতে পারো পাঠিয়ে দাও, কারণ নাহলে ওর বুঝতে অসুবিধা হবে। প্রথম থেকে ওকে পাঠিয়ে দিই। তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ একটা পিন করে দিচ্ছি, হতে পারে তুমি দেখে পাঠিয়ে দাও পুরো। ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে ওকে ডান। ওকে গাইস, বাই দেন। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।